హాయ్ అండి, నేను మీ శేఖర్ ఫ్రమ్ స్మార్ట్ మనీ. సో ఈరోజు వీడియోలో నేను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫరింగ్ మొమెంటమ్ స్ట్రాటజీస్ దానిపైన డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి చాలా పాపులర్ ప్రొడక్ట్స్ అండి కంపేర్ టు ది డైరెక్ట్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్టింగ్ ఆర్ స్మాల్ కేసెస్. అండ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. సో అందుకు వాళ్ళకి వీడియో విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ స్టాండర్డ్ డిస్క్లైమర్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ అ సెబీ రిజిస్టర్డ్ అడ్వైజర్. సో నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో వీడియో దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ కోసము. ఒకవేళ నేను కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే, స్పెసిఫికలీ మొమెంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక నేను ఎంచుకునే స్టెప్స్ ఏంటి, నేను ఒక 3 స్టెప్ ఫ్రేమ్వర్క్ని డెవలప్ చేశాను. ఆ 3 స్టెప్ ఫ్రేమ్వర్క్ని నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను. సో నేను ఈ 3 స్టెప్ ప్రాసెస్ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండి. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ మనం డిసైడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వెదర్ వీ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యాక్టివ్ మొమెంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆర్ అ ప్యాసివ్ మొమెంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. అసలు యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ప్యాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తానండి. యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు బీట్ ద బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్. యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్ ఏదో ఒక బెంచ్ మార్క్ తీసుకుంటారు, వెదర్ బీట్ నిఫ్టీ 50, సెన్సెక్స్ 30 ఆర్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ 50, అలా ఒక బెంచ్ మార్క్ ఎంచుకుంటారు. ఆ బెంచ్ మార్క్ ఎంచుకొని ఆ బెంచ్ మార్క్ ఎంతైతే రిటర్న్స్ ఇస్తుందో దానికంటే ఎక్కువ రిటర్న్స్ చేయాలని చెప్పి అనేది వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఆ ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఏదైతే వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారో దట్ ఈస్ నెట్ ఆఫ్ దేర్ శాలరీస్, ద నెట్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పెన్సెస్, ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్స్ అన్నీ కలుపుకుని. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ అ హయ్యర్ రిటర్న్స్ దాన్ ద బెంచ్ మార్క్, దెన్ దాట్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ మెట్. అది యాక్టివ్ మేనేజర్స్ ఆర్ యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం. ఈ ప్యాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ ప్యాసివ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే టు నాట్ బీట్ ద బెంచ్ మార్క్ but just give the returns exactly as benchmark. So for example, passive mutual fund like Nifty Bees తీసుకోండి. ఆ నిఫ్టీ బీస్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు జస్ట్ గివ్ ద రిటర్న్స్ సేమ్ యాజ్ నిఫ్టీ 50, నాట్ మోర్ ఆర్ నాట్ లెస్. సో ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్సెస్ ప్యాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. అండ్ యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే కనుక టు బీట్ ద బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్. బట్ ఇన్ రియాలిటీలో వాళ్ళు నిజంగా బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్ని బీట్ చేస్తున్నారా అంటే దే ఆర్ నాట్ బీటింగ్ ఇట్. సో లెట్ మీ షేర్ దట్ ఇన్సైట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్డ్ బై స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్. స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళొక గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్. వీళ్ళ రీసెర్చ్ని అక్రాస్ ద వరల్డ్ సిన్స్ 2002 చేస్తున్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ దే కంపేర్ హౌ మెనీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ బీటింగ్ ది బెంచ్ మార్క్. సో వీళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ని ఇండియాలో కూడా చేశారు. ఈ లింక్ నేను మీకు యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, తప్పకుండా చదవండి, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్. సో వీళ్ళు చేసిన రిపోర్ట్లో మెయిన్ ఇన్సైట్ ఏంటంటే కనుక 70% ఆఫ్ ది యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ బీటింగ్ ద బెంచ్ మార్క్. I'll show you how to read this report. So on the y-axis, you have funds which are underperforming the benchmark. అంటే సపోజ్ ఇది తీసుకోండి, ఆరెంజ్ కలర్ 90% దగ్గర ఉంది అంటే కనుక 90% ఆఫ్ ద యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ బీటింగ్ ద బెంచ్ మార్క్, ఓన్లీ 10% ఆర్ బీటింగ్ ద బెంచ్ మార్క్. వీళ్ళ కేటగరైజేషన్ అక్రాస్ ద మార్కెట్ క్యాప్ ఇచ్చారు, లైక్ లార్జ్ క్యాప్, ఈఎల్ఎస్ఎస్ అంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్కీమ్స్, మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్. ఈ బాండ్స్ ఫర్ మూమెంట్ ఇగ్నోర్ చేయండి. సో ఈ 3 మార్కెట్ క్యాప్స్ తీసుకుంటే లార్జ్ క్యాప్, ఈఎల్ఎస్ఎస్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్, again they have given for different time frames, 1 year, 3 year, 5 year, 10 year. We'll also ignore 1 year because మనకి షార్ట్ టర్మ్లో రిటర్న్స్ పెద్ద పట్టింపు ఉండదు, ఎందుకంటే దిస్ కెన్ బి కంప్లీట్లీ లక్కీ, లక్ బేస్డ్ రిటర్న్స్. యాక్చువల్గా స్ట్రాటజీ బీట్ చేసిందా లేదని మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే వెన్ వీ లుక్ ఎట్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, దట్ ఈస్ 3, 5 and 10 years. Now just focus on this particular chart, large cap active funds. ఇండియాలో ఉన్న లార్జ్ క్యాప్ యాక్టివ్ ఫండ్స్ ఓవర్ a 3-year period of time, almost 90% of these large cap active funds were not able to deliver higher returns than benchmark index. ఇక్కడ వీళ్ళు ఎంచుకున్న benchmark index for large cap is S&P BSE Sensex 100. Now look at mid and small cap, same for 3 years, 60%. And mid small cap active mutual funds, 60% of these actual active mutual funds have not been able to beat the benchmark, which is mid small cap BSE Sensex 400.
సో రఫ్గా మీరు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% ఆఫ్ ఆల్ ది ఇండియన్ యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అక్రాస్ ద కేటగిరీస్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు బీట్ ది బెంచ్ మార్క్. సో దిస్ బ్రింగ్స్ అస్ బ్యాక్ టు ది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం యాక్టివ్ ఎంచుకోవాలా ప్యాసివ్ ఎంచుకోవాలా అంటే కనుక, ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ మై యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఏబుల్ టు బీట్ ది బెంచ్ మార్క్, then what is the point of investing in them? Why don't you just stick to passive benchmark? That is one. The second reason for choosing passive mutual funds is that the cost structure. Active mutual funds, they will have a higher expense ratio. ఎందుకంటే to run an active portfolio, you need a portfolio manager, you need research team, and they also be doing regularly buying and selling of stocks. సో వాళ్ళు incur అయ్యే expenses will be higher. అందుకు దే విల్ చార్జ్ అ హైయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఫీ. సో మీరు హైయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఫీ కట్టుకుని అండ్ ఇఫ్ యూర్ స్టిల్ గెటింగ్ లోవర్ దెన్ ద బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. అదే ప్యాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో తీసుకోండి, యూఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్ బట్ అట్ ఎ లోవర్ కాస్ట్. ఎందుకంటే సిన్స్ దే జస్ట్ హ్యావ్ టు మిమిక్ ఆర్ కాపీ ది స్టాక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద ఇండెక్స్. వాళ్ళకి పెద్ద రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాళ్ళకి పెద్ద లార్జ్ టీమ్స్ కానివ్వండి, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్స్ కానివ్వండి, వాటిపైన ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ద స్టాక్స్ దట్ ద ఇండెక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ అండ్ రీబ్యాలెన్స్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ. ఆ రీబ్యాలెన్సింగ్ కూడా 6 monthsకి ఒకసారి లేకపోతే 1 yearకి ఒకసారి అవుతుంది. సో వాళ్ళ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ అ ప్యాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. సో ప్యాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హ్యాస్ 2 advantages. One, you are sure that you will be able to get the benchmark returns, which majority of the active mutual funds are not able to get. Second, you will be able to get the benchmark returns with lowest costs. So now step 1 lo, my choice will always be with passive momentum mutual funds. But still, let me just give you what all mutual funds are there who are running actively running mutual funds, momentum mutual funds. So there are 2 fund houses. Quant రన్ చేస్తుంది ఒక మొమెంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్ట్రాటజీ, ఇంకా శామ్కో అనేది ఇంకొక మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్, వీళ్ళు కూడా రన్ చేస్తున్నారు మొమెంటమ్ స్ట్రాటజీ. సో లెట్ us లుక్ ఎట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ క్వాంట్ అండ్ శామ్కో. వీళ్ళిద్దరు మీరు చూసుకుంటే క్వాంట్ అండ్ శామ్కో, దే హ్యావ్ లాంచ్ దేర్ మొమెంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్ట్రాటజీ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ. సో వీళ్ళకి ఎక్కువ డేటా కూడా లేదు ఫార్ అస్ టు కంపేర్ అండ్ టెల్ వెదర్ ద రిటర్న్స్ వర్ గుడ్ ఆర్ నాట్. దే హార్డ్లీ హ్యావ్ లెస్ దాన్ ఇయర్ ఆఫ్ డేటా. సో less than a year of returns and Sharpe ratio details తీసుకుని we cannot judge. So for that reason, I am ignoring and not going ahead in this direction of investing in active momentum mutual funds. But I'll be following through passive momentum mutual funds. Now, ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినట్టు passive momentum mutual funds లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్కి దగ్గరగా ఉండేలా చూసుకుంటా అని చెప్పాను కదా. సో ఆ బెంచ్ మార్క్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బెంచ్ మార్క్ ఉంటాయి. ఈ బెంచ్ మార్క్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారంటే ఎన్ఎస్సి, బిఎస్సి, క్రిసిల్ ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఏదైనా ఇండెక్స్ని తీసుకుని ఆ ఇండెక్స్ని రిప్లికేట్ చేయడానికి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేమ్గా అదే ఇండెక్స్లో ఉన్న కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ని తీసుకుందాం అని చెప్పండి. నేను మీకు ఒక శాంపిల్ ఇండెక్స్ చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 మొమెంటమ్ 50 ఇండెక్స్. This is on the NSE website. మీరు చూసుకుంటే this link also will give you. You can go to NSE website and see all the indices. Nifty 50 దగ్గర నుంచి తీసుకుని sectoral indices like Nifty Metal, Nifty FMCG, to strategy indices like Nifty dividend yield, Nifty low volatility index, Nifty momentum index, అలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ NSE వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి పెట్టారన్నమాట. ఈ ఇండిసెస్ని బేస్ చేసుకునే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళ ప్యాసివ్ స్ట్రాటజీస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 మొమెంటమ్ 50 ఉంది కదా, దీనిలో ఉన్న స్టాక్స్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇండెక్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్. సో ఈ ఇండెక్స్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్స్. లెట్ మీ ఓపెన్ దట్. యా, సో మీరు ఎక్సెల్ షీట్ చూసుకునే విధంగా దీనిలో ఈ ఇండెక్స్లో ఏ స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ లిస్ట్ ఓపెన్గా షేర్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే ఈ ఇండెక్స్ని ఫాలో అవుదాం అనుకుంటారో దే కెన్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ప్రపోర్షనేట్లీ. That is what these passive momentum strategies do.
So the second step is to compare what all indices or what all benchmarks are there which are based on momentum. So మనకి ఎన్ఎస్సిలో 3 మేజర్ ఇండిసెస్ ఉన్నాయండి విచ్ ఆర్ ఆన్ మొమెంటమ్. ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్ నిఫ్టీ 200 మొమెంటమ్ 30. ఇది మార్కెట్ క్యాప్ వైజ్ టాప్ 200 స్టాక్స్ ఎంచుకుని అందులోంచి కూడా టాప్ 30 బేస్డ్ ఆన్ మొమెంటమ్ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ రీబ్యాలెన్సింగ్ ఈస్ డన్ ఎవ్రీ 6 months, దట్ ఈస్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ అండ్ డిసెంబర్. సో అది నిఫ్టీ 200 మొమెంటమ్ 30 ఇండెక్స్. ది సెకండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 మొమెంటమ్ 50. సో ఇందులో ఏం చేస్తారంటే కనుక మిడ్ క్యాప్ 150 స్టాక్స్ అంటే ఫ్రమ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ 101 to 250 సార్ట్ చేసినప్పుడు బై ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వైజ్ ఫస్ట్ 100 వదిలేసి 101 నుంచి 250 ర్యాంక్లో ఉన్న మార్కెట్ క్యాప్ స్టాక్స్ పిక్ చేసి అందులో కూడా టాప్ 50 స్టాక్స్ ఎంచుకుంటారు టు ఇన్వెస్ట్. And these top 50 stocks are based on the last 6-month and 12-month momentum. Then the third index is small cap 250 momentum quality 100. ఇదొక peculiar or a different strategy compared to momentum. దీనిలో వీళ్ళు నాట్ ఓన్లీ మొమెంటమ్, దీనిలో వీళ్ళు ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ కూడా తీసుకుంటారు విచ్ ఇస్ క్వాలిటీ. అంటే స్మాల్ క్యాప్ 250 స్టాక్స్ అంటే ర్యాంక్ 250 to 500 మార్కెట్ క్యాప్ వైజ్ తీసుకుంటే సార్ట్ చేసి 250 ఫస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి 500 ర్యాంక్ ఉన్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న స్టాక్స్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టాప్ 100 స్టాక్స్ ఎంచుకుంటారు. ది 100 స్టాక్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ మొమెంటమ్ బట్ ఆన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అండ్ క్వాలిటీ. సో 50% వెయిటేజ్ మొమెంటమ్కి ఇస్తారు. మొమెంటమ్ వెయిటేజ్ ఎట్లా అంటే లాస్ట్ 6 monthsకి రిటర్న్స్ ప్లస్ లాస్ట్ 12 month రిటర్న్స్. అండ్ ద రిమైనింగ్ 50% వెయిటేజ్ ఈస్ గివెన్ టు క్వాలిటీ. వీళ్ళు క్వాలిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ 3 parameters. వన్ ఇస్ ద డెట్ టు ఈక్విటీ రేషియో, అండ్ సెకండ్ ఇస్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, అండ్ థర్డ్ ఇస్ ఈపీఎస్ గ్రోత్. సో ఈ ఇండెక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఈ ఇండెక్స్ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్స్ మెథడాలజీ మనం ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఎన్ఎస్సి వెబ్సైట్ గివ్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఎన్ఎస్సిలో యూ కెన్ చెక్ ఫర్ మెథడాలజీ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ఈక్విటీ ఇండిసెస్. సో ప్రతి ఒక్క ఈక్విటీ ఇండెక్స్కి వాళ్ళ మెథడాలజీ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ప్రతిదీ లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఈ డాక్యుమెంట్ మీరు చదివితే కనుక యూ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు షో యూ క్విక్లీ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ ఫర్ నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 250 మొమెంటమ్ క్వాలిటీ 100. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఫ్యాక్టర్ 1 మొమెంటమ్, నేను చెప్పినట్టు 50% వీల్ గివ్ వెయిటేజ్ టు మొమెంటమ్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ ది సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. అండ్ దెన్ దే కంబైన్ దీస్ టూ. ది అగ్రిగేట్ పర్సంటైల్ స్కోర్ ఇస్ 50% ఆఫ్ మొమెంటమ్ అండ్ 50% ఆఫ్ క్వాలిటీ. సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి టాప్ 100లో వచ్చిన స్టాక్స్ని ఎంచుకుని దే విల్ సెలెక్ట్ ఫర్ స్మాల్ క్యాప్ 250 మొమెంటమ్ క్వాలిటీ 100. So those are the 3 different benchmarks that we have in NSE for momentum. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క benchmark-కి there will be multiple fund houses which are offering those strategies. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే నిఫ్టీ 200 మొమెంటమ్ 30కి there are 6 different mutual fund houses which are running these strategies. For Nifty mid cap 150 momentum 50 there are 2 fund houses. For small cap 250 momentum quality 100 only 1 fund house, Mira asset. So overall there are 9 different mutual fund houses offering passive investment strategies, passive momentum investment strategies. So my second step is to compare between these 3 different benchmarks. ఈ 3 benchmarksలో ఏ benchmark బెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేసిందో దాన్ని ఎంచుకుంటాను. ఇప్పుడు ఈ 3 ఇండిసెస్ని కంపేర్ చేయాలంటే కనుక వీ కెన్ గో టు ఎన్ఎస్సి అండ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ రిటర్న్ డీటెయిల్స్. బికాస్ ఎన్ఎస్సి ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తుందో ఏదన్నా ఇండెక్స్ని, ఆ ఇండెక్స్ యొక్క బ్యాక్ టెస్ట్ చేస్తారు. బ్యాక్ టెస్ట్ చేసి ఈ ఇండెక్సెస్ లాస్ట్ 20 yearsగా ఎలాంటి రిటర్న్స్ ప్రొఫైల్ ఇచ్చింది, ఎట్లాంటి రిస్క్ తీసుకుంది, వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ, దాని షార్ప్ రేషియో ఎంత, అట్లా అని చెప్పి దాని ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి దే షేర్ ఇట్ ఇన్ ది పబ్లిక్. So we can go to their NSE website and get the back-tested data. So the data ఏం చేస్తానంటే నేను I've pulled out the data for all these 3 indices and then did a comparison. So let me share those results with you. ఇది final result అండి between those 3 momentum indices. Nifty 200 momentum 30 అంటే లార్జ్ క్యాప్లో మనం మొమెంటం రన్ చేస్తే కనుక ద annualized returns since 2005 అంటే ఆల్మోస్ట్ 20 years డేటా ఇది. The annual returns are around 21.34%.
the standard deviation or volatility, అంటే దాని range fluctuation is around 22.55 and its Sharpe ratio is 0.63. Now compare Nifty mid cap 150 momentum 100. ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ తీసుకుంటే దాని annualized returns are higher at 24.91 and with a slightly lower volatility of 21.18 and hence giving a Sharpe ratio of 0.84. And lastly, small cap 250 momentum quality 100 తీసుకుంటే the returns are 24.18, which are lesser than the mid cap, and standard deviation is slightly higher than the mid cap at 21.73, and hence its Sharpe ratio is 0.79. So risk to reward ratio paranga చూసుకుంటే the best is mid cap 150. Purely returns point of view లో చూసుకుంటే కూడా the best is mid cap 150. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు గుర్తుంటే ఇంతకు ముందు నేను ఒక వీడియో చేశాను అబౌట్ ద రీసెర్చ్ పేపర్స్ షోయింగ్ వేర్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ గెట్టింగ్ అని చెప్పనేసి. దానిలో కూడా ఇట్ హెస్ బీన్ షోన్ దట్ మొమెంటమ్ గివ్స్ బెస్ట్ రిటర్న్స్ వెన్ ద యూనివర్స్ ఇస్ బిట్వీన్ స్మాల్ క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్. అది కూడా అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రూవెన్ వెన్ యూ సీ దిస్ రిటర్న్స్ కంపారిజన్ ఆఫ్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 మొమెంటమ్ 100 అగేన్స్ట్ స్మాల్ క్యాప్ అండ్ లార్జ్ క్యాప్. So going back to my second step, out of these three indices, this second index is better. Now let me see what all mutual fund houses are offering these strategies. Tata Mutual Fund run chestundi and Edelweiss. So ఇప్పుడు నేను step 3 explain చేస్తాను. Step 3 ఏంటంటే once we identified a index to invest on, which mutual fund house to select. ఐడియల్గా అయితే కనుక ఒక ఇండెక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఇండెక్స్ సంబంధించిన ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ అయినా కానీ రిటర్న్స్ సిమిలర్గా ఉండాలి. కానీ డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి బిట్వీన్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్. ఎందుకు వస్తాయంటే రెండు కారణాల వల్ల. ఫస్ట్, బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. ఒకవేళ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంటే మన రిటర్న్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు సీ విచ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ లీస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే ట్రాకింగ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్. ఈ ట్రాకింగ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్ ఏంటో నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సపోజ్ మన ఈ టాటా నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 ఇండెక్స్ ఫండే తీసుకుందాము. వీళ్ళ ఫ్యాక్ట్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తే వీళ్ళ ఫ్యాక్ట్ షీట్లో వీళ్ళకి లాస్ట్ 1 yearగా ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చాయో వీళ్ళు చూపిస్తారు. యాన్యువలైజ్డ్ లాస్ట్ 1 year రిటర్న్స్ ఇస్ 69.12%. వెరాజ్ ద బెంచ్ మార్క్, ఇది మన దిస్ బెంచ్ మార్క్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 మొమెంటమ్ 50, ఆ బెంచ్ మార్క్ ఇట్ గేవ్ అ రిటర్న్స్ ఆఫ్ 72.01%. అంటే బెంచ్ మార్క్ అంటే తక్కువ వచ్చే రిటర్న్స్. This is called as tracking difference error, and this will be there for all mutual fund houses. There will be a tracking difference error. ఈ ట్రాకింగ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు లైక్ ఎన్ఎస్సి, దే విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్స్. సో వాళ్ళు ఏదైనా స్టాక్స్ లెట్స్ రీబ్యాలెన్స్ చేశారనుకోండి, దే విల్ జస్ట్ గివ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద క్లోజింగ్ డే ప్రైస్. ఆ క్లోజింగ్ డే ప్రైస్ ప్రకారము ఇలా కొనుక్కుంటే కనుక దిస్ విల్ బి ద ఎన్ఏవి అని చెప్పి వాళ్ళు క్యాల్కులేషన్ వేసి చెప్పించేస్తారు. బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ అట్లా ఉండదు. మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వెన్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ట్రాక్ దట్ ఇండెక్స్ కదా, వాళ్ళు ఏదైనా కొత్త స్టాక్స్ కొనాలంటే కనుక దే హ్యావ్ టు పే సమ్ మనీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫీస్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఆ కొత్త స్టాక్స్ కొనాలన్నా లేదంటే స్టాక్స్ అమ్మాలన్నా కానీ టు రీబ్యాలెన్స్ ఇట్, దే మే నాట్ గెట్ ద సేమ్ ప్రైస్ అట్ విచ్ ద ఇండెక్స్ వాస్ క్రియేటెడ్. దే మైట్ ఎండ్ అప్ బయింగ్ ఎట్ అ హయ్యర్ ప్రైస్ ఆర్ దే మైట్ ఎండ్ అప్ సెల్లింగ్ ఎట్ అ లోవర్ ప్రైస్. సో ఏమవుతుంది, ఇండెక్స్ని ట్రాక్ చేసే వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా అదే పాయింట్ టు పాయింట్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేయలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళైతే వాళ్ళ అమ్మే ప్రైసులు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల దెర్ విల్ బి స్మాల్ డీవియేషన్స్ కమింగ్ అప్ బిట్వీన్ ద బెంచ్ మార్క్ అండ్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్. ఎవ్రీ రీబ్యాలెన్స్కి ఆ డీవియేషన్స్ పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ ట్రాకింగ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్ విల్ కాంపౌండ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి అ బిగ్ పర్సంటేజ్ అమౌంట్. సో అందుకు ఏదైనా ప్యాసివ్ మొమెంటమ్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఈ ట్రాకింగ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్, దెన్ ది ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. ఈ రెండిట్లో కంపారిజన్ చేసి అప్పుడు మనం ఫైనల్గా డెసిషన్కి అరైవ్ అవ్వాలి. సో లెట్ us go back and see between Tata and Edelweiss which is performing better. సో ఎక్స్పెన్స్ రేషియోలో చూసుకుంటే టాటా ఇస్ అట్ 0.31% అండ్ Edelweiss is at 0.3%. నథింగ్ డిఫరెన్స్, వెరీ మినిమల్. సో రెండు ఒకటే అనుకుందాం. Now let us look at the tracking difference error for Tata and Edelweiss. Tata has a tracking difference of 2.89, just we saw, whereas Edelweiss is having a tracking difference of 3.56. So ఆ పరంగా చూసుకుంటే టాటా హ్యాస్ అ
relatively lesser tracking difference error at a decent expense ratio. So based on these two criteria, Tata Nifty Mid Cap 150 Momentum 50 Passive Momentum Investment Strategy is the best strategy. That is the process that I followed. You can see the other statistics also for the other momentum strategies. నేను ఇలా calculate చేసి పెట్టాను. For if anyone is interested, you can compare this. I'll share this sheet also with you. So this is the Nifty 200 Momentum 30. Kotak, HDFC, Motilal Oswal, ICICI, UTI, Bandhan. దీనిలో అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఇస్ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఆఫ్ 0.33 అండ్ ద లోయెస్ట్ ట్రాకింగ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్ ఆఫ్ 0.91. యూ కెన్ కంపేర్ దిస్. And small cap 250 momentum quality low, there's only one momentum portfolio created by Mira Asset, and వీళ్ళు లాంచ్ చేసి హార్డ్లీ 1.5 month అవుతుంది. అందుకు దీన్ని నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను బికాస్ 1.5 monthలో విల్ నాట్ ఈవెన్ నో వాట్ ఈస్ ద ట్రాకింగ్ డిఫరెన్స్ ఎర్రర్. దట్ ఈస్ ది రీజన్. And you can see the expense ratios of active mutual funds versus passive mutual funds. ఇప్పుడు ప్యాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ చూపించాను మీకు అన్ని ఈ వీటి ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ చూసుకుంటే 0.4, 0.3 ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి. వెరాజ్ మీరు యాక్టివ్ చూసుకోండి, వాటి ఎక్స్పెన్స్ రేషియో 0.74, 0.94 అంటే ఆల్మోస్ట్ డబల్ ఉంటాయి. వీళ్ళకి డబల్ ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఐ ఎర్లియర్ టోల్డ్. ఎందుకంటే వీళ్ళకి లార్జ్ టీమ్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తారు, వాళ్ళకి కంప్యూటింగ్ పవర్ కావాలి. సో ఈ కాస్ట్ అన్ని ఇంకర్ కావాలంటే కనుక దే హ్యావ్ టు చార్జెస్ అంటే మళ్ళీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ హౌ విల్ దే చార్జ్? దే విల్ చార్జ్ బై ఎక్స్పెన్స్ రేషియో. అండ్ హెన్స్ యాక్టివ్ స్ట్రాటజీస్లో ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు బెంచ్ మార్క్ కూడా బీట్ చేయలేకపోతారు. సో దట్ ఈస్ ది హోల్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ గైస్, హౌ ఐ ఫాలో టు సెలెక్ట్ అ గుడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ టు ఇన్వెస్ట్. ఈవెన్ దో నేను మొమెంటమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కానీ ద సేమ్ మెథడాలజీ can be followed in any momentum strategy. Okay, thanks guys. Thanks a lot for watching this video. And if you have any queries, please comments రూపంలో మీరు పెట్టండి. I'll be happy to give the responses to that. Have a nice day. Bye.